Hello, my dear students. Welcome to Takshar Academy. So, in the previous class, we have discussed about the some important concept of the human health and disease, and regarding that, we have discussed the maximum number of the important questions, which is comes for the a KCET point of view along with a NEET point of view. And today's class, we will continue that concept. Just we are moving to the same the concept of human health and disease and related to the different questions. So we are already discussed 27 questions regarding the human health and disease chapter, and we'll coming to the next question in the human health and disease concept. That is question number 28. Identify the second line defense is also we can call. So ಇಲ್ಲಿ questions ಇದೆ. So identification of second line, the defense we can simply call it as a what kind of structure. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ with respect to the human immunity system, there is a majority of the defense system will be present. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಆನ್ ದ WBC. Because of the WBC, it will be made up of a some kind of a lymphocytes will be present. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ defensive mechanism to kill the foreign particle. And here the blood will be present and liver will be present. The liver is a one important organ and blood is a component. It is a circulatory mechanism. So that it defines with respect to the defense mechanism of second line anta kottidare. And before going to the second line, which is the first defense mechanism in immunity system. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜೆನ್. ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ T cell with respect to the B cell only. So production ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ the identifier cells ಅಂದ್ರೆ B and T. So B and T cells the group under the WBC, and this will be considered the first line defense. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, we can given as a first line defense system. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ, so the first line of RBC, WBC with respect to the cells of WBC component of B and the B lymphocyte, it is a production of a chemical substance. That chemical we can call antibodies. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಗೆ ನಾವು ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. So these antibodies majorly they are act as a second line defense mechanism. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೀಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಸೆಲ್, and these act as a second line for the identification of disease and they can kill the disease. So that is a structure of antibody. So question number 28, which is the second line anta ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ also we can call antibodies ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So option A will be the correct. The next question number 29, the binding of antibodies to the antigens to produce a large insoluble complex is known as. So ಇಲ್ಲಿ
related to the property of binding capacity of antigen antibody complex ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ the structure of protein will be present and the chemical will be present. Antibodies, the binding of antibodies to the antigen to production of a large number of insoluble complex, that is we can call, is also we can call it as a, just ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ one important complex, antigen antibody complex will be formed, and these complex, it is the production of large insoluble substance, we can consider the fibrin substance, and these important for the clotting of blood. So now coagulation of blood anta ಏನು ಕರಿತೀವಿ, and exactly same mechanism, the clumping will be occur in between the antigen with respect to the antibody reaction. So that is complex we can known as agglutination. ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, agglutination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿ antigen to production of large quantity of insoluble complex, so that insoluble complex we can call agglutinations anta kariತೀವಿ. So agglutination is the correct word or a correct option for the question number 29. Next, question number 30. Which one of the following pair of disease can spread through the blood transfusion? So they are given a lot of disorders, and we have to find out the which pair of disease is can spread with respect to the fusion of blood only, not related to the bacteria, virus, or any kind of different agents, but with respect to the specific through the help of media act as a blood. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಲೆರಾ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾಲೆರಾ ಬರಲ್ಲ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹೈ ಫೀವರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಏಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಏಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಮೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್, and the B hepatitis and AIDS will be the both will be transfusion will be occurs only with a media of a blood. So that nami correct option for the following disease can spread through the help of media of blood anta tagondre hepatitis B and there is a AIDS disorder. Okay na, iveredu some kind of viral disorders anta karitivi, and these viral disorder it is a majorly effect deadly disorders anta karitivi. Also we can call like non-curious category, non-curable or incurable diseases ಅಲ್ಲಿ we cannot cure. ಯಾವುದೇ ತರದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸ್ ನ growth and multiplication we have to prevent, but not eradication of viral particle, so that the spread through the blood anta bandaga hepatitis with respect to the AIDS disability. So option B will be the correct. The next question number 31. The DPT vaccine is given for anta kelidane. So DPT, it is a kind of vaccine, it will be given to different disorders. Because of that combination of different agent, there is a preparation of vaccine will be conducted. So that ಇಲ್ಲಿ word DPT ಅಂತ ಇದೆ. So option number 1, the tetanus, polio, plague,
diphtheria, whooping cough, and there is a leprosy, diphtheria, pneumonia, and tetanus, diphtheria, whooping cough, and tetanus. So ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ is refers to the strain of diphtheria ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And while coming to the B is indicate, the P is indicate for the persistence ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, whooping cough ಅಂತ. And T is indicate for the tetanus disability. So by the combination of a different agent of diphtheria, whooping cough, and tetanus disability causative agent, they are prepared some vaccine, single vaccine anta karitivi, and that single vaccine we can simply call it as a DPT vaccine anta karitivi. So ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ that is exactly suitable with respect to the agents ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the disease of diphtheria, whooping cough, and tetanus. Okay na? So also we can call persistence anta ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. So question number 31, the correct option will be the option D will be the correct one. The next question number 32, the term health is defined in many ways. The most accurate definition about the health would be. So ಇಲ್ಲಿ health ಅನ್ನೋದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, it is a define in many ways ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a physically fit or mentally fit or any kind of balanced condition or different lifestyle. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆನಾ, the health will be defined with a different scientist with a different way. ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು, the health is completely state of the body with respect to the mind, balanced conditions ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is indicate for health ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is also health, but accurate definition according to the our NCERT ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ it is not a correct one. And B, health is reflection of smiling face ಅಂತ ಇದೆ. So the smiling face ಇತ್ತಂದ್ರೆ that is not considered, it is related to the health definition. Okay na? So that option B also be wrong. And well, coming to the C, health is a state of complete, that is a physical, mental, and there is a social well-being condition. So in simple way the len kottidi ನಾವು, the health is indicate for the state of complete physical and mental and socially well-being state, that is indicate for the ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಾಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಾಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ a complete state of well-being of mental, physical, and socially, that is consider only accurate statement about the health only. So that option ಅಲ್ಲಿ option C will be the correct one for the question number 32. The next question number 33. The disease are broadly grouped into a infectious and non-infectious disease. In the given list, identify the infectious disease. So now complete agi ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ತರ ಡಿಸೀಸ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್? ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್, that is infectious is indicate, we can commonly call it as a communicable disease. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ disability.
that is a disease of easily transmission. Infective person in the ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್. If the disease will not transport from the infectious person to healthy person, that is not a infectious, that is completely non-infectious disease. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸಾಬಿಲಿಟಿನ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, and option 2 influenza, and option 3 allergy, and fourth one will be a smallpox ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, it is completely non-communicable because of communication ಇಂದ ಅಥವಾ like example of defective person ಇಂದ healthy persons ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. That is a cancer is non-communicable. So one ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, thus options will be completely wrong. ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತಾನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ communicable disorder. This is communicable disability. And while coming to the allergy, here also same. The allergy also belongs to the class. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು? The group completely which is related to the. So ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ? ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ವರ್ಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ನಾನ್. Smallpox, it is also comes under the non-communicable. So for the given examples anta tagondre, first one should be ಏನಿರಬೇಕು? Communicable ಇರಬೇಕು. First one communicable ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತಂದು. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಕೂಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಿಲಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 and 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ both will be considered the communicable. So it is also communicable, and here also communicable. So 1 and 2 both will be communicable disability ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So options B ಎಲ್ಲ. 1 will be completely non-communicable, first communicable ಇರಬೇಕು. So option A wrong. C 1 will be communicable and another one will be a non-communicable disabilities ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it is also be group of communicability based on the effect of agent. Also we can call allergens ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ, ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ only D will be the correct one. But the point of allergens anta bitre options ellanu like example number 1 C kuda right agutte. And will coming to the B anta tagondaga with a mode of less anta bandaga B kuda correct agutte. So but namige purely tagondiradaga namige options alli bandaga option D it is a completely communicable and non communicable nature. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ correct one will be a D will be the correct. Question number 34 ಅಲ್ಲಿ
The many variety of disease can be diagnosed by the observing the symptoms in the different patients, which group of symptoms are indicative of a pneumonia. ಇಲ್ಲೊಂದು diagnostics test in the examples ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ based on the variety of symptoms related to the one specific indicative disorder of pneumonia ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಈ pneumonia ಅನ್ನೋದು one kind of disease. ಸೊ disease of bacteria ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ causative agent will be present and it is completely related to the effective organ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ lower respiratory organ. So effective organ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ lower respiratory organ, it is effective organ for the pneumonia. And some kind of lungs, ಈ lungs ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ that is unwanted ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ unwanted liquid will be present. Unwanted deposition of liquid ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is completely pneumonia disability. Alveolar sac filled with a waste fluid ಅಥವಾ waste liquid ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ pneumonia disability. So the bacteria and with respect to the salmonella typhi and presence of a some kind of example. So and while coming to the symptoms ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು variety of symptoms will be present. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀವರ್, ಚಿಲ್, ಕಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ pneumonia disability. So you have to identify the specific type of ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫೀವರ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ ಇದೆ, ಕಾಫ್ ಇದೆ, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ pneumonia. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಪೇನ್ಗೂ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನೇಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಕಾಫ್, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಹೈ ಫೀವರ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಸ್ಟಮಚ್ ಪೇನ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪಟೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪಿಟೇಷನ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಸ್ಗೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಫೀವರ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಾಸ್ಕರಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ, ನಿಮೋನಿಯಾ ಏಜೆಂಟ್, lower respiratory tract disorder, unwanted liquid filled within the example of alveolar sac. So question number 34, the option C will be the correct, sorry, A will be the correct one. Difficulty in respiration, fever, chill, cough with respect to the headache. So option A will be the correct. The next question number 35, in malignant tumors the cells proliferate and grow rapidly and move to other parts of the body to form a new tumors. So ಇಲ್ಲಿ now tumors ಅಂತ ಆಗಿದೆ, so spelling ಅಲ್ಲಿ new tumors. This stage is disease considered the ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. And the cancers will be whereas two types of cancers will be present. One will be benign cancer tumor and malignant cancer tumors anta kariತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ malignant ಗೂ with respect to the benign ಗೂ there is a lot of difference will be present. ಏನಿದು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಟು ಅನದರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. ಬಟ್ ಬಿನೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈಗ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿನೈನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ exactly the malignant tumor will be they have property to spread one place to another place, and it can cause a lack of basically a large quantity of the destruction or the damage will be occurs. But a benign ತಗೊಂಡಾಗ it can cause only a specific part, little damage will be occurs. So ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್. ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೆಟಾಜೆನೆಸಿಸ್ ಇದೆ, ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇದೆ, ಟೆರಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇದೆ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಇದೆ. ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟು ಅನದರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Metastasis ಅಂದ್ರೆ they can move and they can spread, they can rapidly grow and proliferate ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಟಾಜೆನಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಟೆರಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೆಟಾಜೆನಸಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. The single individual have they both the life cycle, asexual mode of life cycles irutte, and there is a sexual mode of life cycles also be present. And based on the polyp and medusa example we are studied in the lower class, like example of cnidarians also we can call Coelenterata. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮೆಟಾಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದಿ sexual mode and other some period of life in the asexual mode of reproduction, that will be called metagenesis. Teratogenesis anta ide, there is a movement capacity based on the growth and development of the specific body organ with respect to the embryonic layer systems alli ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, teratogeny ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Mitosis is indicate for the division of cell, that is exactly equational division, one cell converted into two cell and that offsprings the daughter cells will be exactly the same when compared to the parent, that is indicate for mitosis anta kariತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ question number 35 malignant tumors, correct one metastasis. Question number 36, when an apparently healthy person is diagnosed as a unhealthy by some kind of psychiatrist, the reason could be that ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಇದಾವೆ and they are diagnosed as a unhealthy by a psychiatrist ಅಂತ ಇದೆ. because of what is the reason behind that? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬಂದ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಬೈ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ option A, reason number 1, the patient was not efficient at his work and the patient was not economically performance, that like example of prosperous will be very less.
or the patient they can choose the behavioral and socially some kind of maladjustment ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ like variations, and he does not take inserted or there can be interest in the sports ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವರ್ಕ್ಗೂ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್. ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ treating with a specific person based on the suggestion of psychiatrist anta tagondaga behavioral changes and there is a socially some kind of adjustment, some kind of extraordinary behavior and socially some effect will be occurs. So for the point of all these things that patients they are treated or they can be given diagnosed only by the psychiatrist person. So that optionally namge exactly the C will be the correct one. But il option D nodಕೊಳ್ಳಿ, and it does not take interest in sports anta ಇದೆ with relation to the sports and the behavior of the person, it is not a suitable conditions of unhealthy property. So that option namge the exactly C will be the correct one for the question number 36. Okay. And we'll coming to the question number 37. Which of the following are reason for like rheumatoid arthritis? Choose the correct option. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು arthritis disorders ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is the reason or what is the correct option for the rheumatoid arthritis disability? So according to that ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 lymphocyte become more active. So ಬರ್ತಕ್ಕಂತ lymphocyte have very more active ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that will be should call rheumatoid arthritis ಅಂತ ಕರಿತೀವ. lymphocyte ಗೂ activeness ಗೂ rheumatoid disabilities ಗೂ there is no coordinate function. So option number 1 it is definitely incorrect. Body attacks self cell, exactly true. The lymphocyte they have lose the property for identification of self and non-self. ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಟಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಲೆನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ antibodies, that kind of structures of T and B cell they have attacked body cells only. So definite agi they are attacked to the self cells anta tagondre that is arthritis rheumatoid disorder. See, more antibodies are produced in the body. So with the production of lot of antibodies, when they will be get a lot of antibodies, if they will be body projected to the or exposed to the different viral bacterial agent. Otherwise there is no any kind of production of antibody in human being. So that relation to the arthritis rheumatoid, it is not specific for the quantity number based on the disease. So optionally C also be incorrect and D nodಕೊಳ್ಳಿ last ಅಲ್ಲಿ. There is ability to differentiate pathogens and the foreign follicles from the cells, that is indicate for the lost ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So the correct option will be the option 4th one will be the correct one, because there is an ability to differentiate the pathogen or there is a foreign molecules from the cells of self anta kottidane. So that we can call the correct option should be the second and fourth statement. Option B will be the correct one for the question number 37. And arthritis rheumatoid is nothing but a auto immune disorder anta ಕರಿತೀವಿ. So autoimmune disease, because of it can kill the self cells ಏನಿದೆ ಆ cells ನ ನಾಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ arthritis rheumatoid. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಬಿಲಿಟಿ, and there is no any kind of they can attack to the self organ self cells. So that is indicate for the
are the discriminated characters. So option B for the question number 37. Question number 38. The transplantation of tissue or organ to save certain patients often fails due to rejections of these such tissues and that organs by the help of patients. Which type of human response is responsible for the rejection? ಸೊ ಈಗ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ದಟ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಅವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಟ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಂದ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಜೆಕ್ಷನ್, ವೈ ದೇ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ there is a one important immunity is responsible for the rejection. ಸೊ ಆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಆರ್ಗನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬರಲ್ಲ. ಬಿ ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ with a rejection with respect to the transplantation of tissues and organs anta tagondre option D will be the correct one. Cell mediated immune response will be the correct. So question number 38, option D will be the correct. Question number 39. The tobacco consumption is also or is known as they stimulate the secretion of important hormone, quick hormone adrenaline and noradrenaline. The component causes that could be. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಸ್ಮೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಸಿಕ್ರೇಷನ್. ಅದು ಇಂಟೇಕ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ there is some kind of stimulation will be conducted. Definite agi some changes will be occurs. The stimulation will be occurs. So a stimulation, that secretions of the adrenaline and non-adrenaline chemicals in the they can cause allinda bartakanta effective chemical substance yavadappa andre they are stimulatory chemical. For the option A, nicotine, tannic acid, curamine, and there is a presence of a catechin. But ಇಲ್ಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಇಸ್ ಎ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಂಜರಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಿಕೋಟಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕಲಿ cause the stimulatory point for the secretion of adrenaline and non-adrenaline with respect to the example of production of a nicotine. Nicotine ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, they have stimulated. Due to the stimulation only they have a lot of variations and it can cause the formation of different quick hormones. So option A will be the correct one for the question number 39. Question number 40. A person with a sickle cell anemia disease more prone to the malaria, more prone to the typhoid, less prone to the malaria, less prone to the typhoid. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಒನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೆಮಿಯಾ. ಏನಿದೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೆಮಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ
It is completely related to the red blood corpuscles. The oval shaped structure of RBC ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it is converted into a sickle like structure. ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು? ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. They are converted as a sickle cell shape due to the changes in like a presence of alpha and beta chain. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ಚೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಚೇಂಜಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ. ಈಗ ಪರ್ಸನ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾನ್ ಟು ದಿ ಮಲೇರಿಯಾನ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಹೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆನಾ? ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಹೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಸ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ಮಲೇರಿಯಾನ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಫ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಆರ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ದಿ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮಲೇರಿಯಾ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋಜುವಾ, ಇದು ಒಂದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೋಜುವಾ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ವರ್ಡ್. ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಟೋಟಲಿ there is a different will be conducted. So due to the differences in the shape of the RBC, they are not affect complete again agalla, they are not affected with respect to the malaria because ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಲೇರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ RBC ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೈನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ನಾವು ಮಲೇರಿಯಾನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ದಿ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. ಸರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40 ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41, like example of thalidomide is a non-barbiturating sedative drug which was to be given to a pregnant woman. Its use was withdrawn in the year of 1961 because of it resulted in the some kind of a focomial. These conditions illustrate ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥಾಲಿಯೋಡೊಮೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಾರ್ಬಿಟರಿ ಸೆಡೇಟಿವ್ ಡ್ರಗ್. ಇದೊಂದು ಡ್ರಗ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಗ್ ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಯೂಸ್ withdrawn in the year of 1961 because of resulted in the some kind of a variation focomelia and that conditions is illustrated. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಡೇಟಿವ್ ಡ್ರಗ್ ವಿತ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕೋಮೇಲಿಯಾ, ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಡ್ರಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಫೀಟಾಲಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಫೀಟಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ RH. ಆ ಬೇಬಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್.
If they will be different, the fetus body ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, and these fetus body it can cause a disease. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎರೆಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಫೀಟಲೀಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನಿದು ಎರೆಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಫೀಟಲೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಾಂಡೀಸ್ ಬೇಬಿ. ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಂಡೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ರೀಸನ್ ಏನು, RH incompatibility, it will be gives rise to the yellow baby or blue baby syndrome ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Based on the RH positivity and negativity. If the mother have RH negative and there is a fetus have RH positive and the primitively blood flow to the fetus to mother, and second time the mother to fetus, first time there is no effect, ಯಾವುದೇ ತರದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. And the second time the fetus become coloration would be the yellow color. So that yellow colored baby ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಂಡಿಸ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಎರೆಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಫೀಟಲಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. The next question number 42. ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸಾರ್ಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಾರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆರ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಸಾರ್ಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ದಟ್, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್, ಏನ್ ಕಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ನಿಮೋನೋಕೋಕಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಬಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೈರಸಸ್ ಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. And it is an acute form of asthma ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Affect non some kind of vegetarians much faster than when compared to the vegetarians ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಸಾಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೈರಸಸ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಾರ್ಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ನಿಮೋನೋಕೋಕಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಅ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಬಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿನೇ, ಬಟ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಸ್ತಮ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎ pneumococcus category of example of bacterial strain. So option ಅಲ್ಲಿ 42 A will be the correct one. And the common symptoms of measles are ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನ, ಇದೊಂದು ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. measles ಅನ್ನೋದೇನು, it is a one important disability. And measles is indicate for the formation of different ulcers. ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ನೋಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಸರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಸರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಿಸಲ್ಸ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಒಂದು ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಏನು ಅಲ್ಸರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ growth or some modifications on their structures cells, so that will be indicate for the option C will be the correct one for the question number 43. So option C will be the correct. Question number 44. In an human beings, retrovirus is considered as a cause of cancer because ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರೋದು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ and there is a retrovirus is caused or they will be considered as a cause of cancers ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇನ್ ದೇರ್ ಜೀನೋಮ್ ಆಫ್ ಆಂಕೋಜೆನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. Their hereditary material made up of a single strand of RNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. They have a gene for reservoirs with a, like example of transcription. In their genome there will be many type of cellular proto-oncogenes will be present ಅಂತ ಇದೆ. With retrovirus ಅಂತ ಇದೆ group is considered as a cause of cancer because of there is completely cancer ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ based on the retrovirus ಅಂತ ಬಂದಾಗ there is some kind of material hereditary materials ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the hereditary materials they are made up of single strand of RNA. Single strand of RNA presence ಇದೆ hereditary materials ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ that should be we can call the option ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ option A wrong and C will be and D also be. So the correct option for the question number 44 like example number B hereditary material made up of single strand of RNA. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ RNA ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ antibiotics could not solve all the type of problems of a bacteria mediated disease. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. What is the main reason why antibiotics and could not solve all the problems of the bacteria? ಯಾಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್? ಏನಾದರೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 45 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ enzymes will not inactivation of that kind of antibiotics or bacterial enzymes. So option B wrong. C ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ
decreased efficiency of the human immunity system. When there is a decrease of immunity system, ಯಾವಾಗ decrease ಆಗುತ್ತೆ immunity systems ಅನ್ನೋದು, that is a problem for the solving of bacterial mediated disability. So that option ಅಲ್ಲಿ C will be the exactly correct statement for the question number 45. But D ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the development of mutant strains resistance to the antibiotics ಅಂತ ಇದೆ. The mutant strains have antibiotic resistance ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ they have easily cure ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ mutant with respect to the resistance to the antibiotics ಅಂತ ಏನಿದೆ, according to the mutation we have to supply the antibiotics or antibodies, but not directly preparation of that kind of substance immediately ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ. So option number question number 45, option C will be the correct one for the question of 45. Okay, so these are the some important questions of example of human health and disease. In upcoming class we are continuing with the same concept of human reproductive with respect to the health and disease concept. Thank you.